Okay, watoto dogo ni very delicate. Kitu yote kifika kwa kichwa. Hivyo. Story na die. So tuliambiwa wewe kusikia hivyo, she's a new mom, she's emotional, but hajaelewa anything, anaanza kulia. Plus mtoto anyonyi, so the breast work like. Oh my goodness, tulikuwa tuna deal kumpanguza na some hot clothes ndio ziweze kupam. Pray for you, I do pray for you. Daddy loves you, mommy loves you, never forget. Never forget to call. Daddy loves you, Come to the heart. Daddy loves you, Hey, mommy loves I'll be with you. you, never Take care. forget. What up, it's your boy Qahira. It's Mama Naya here. And we are the Oncharis. Hey, welcome back to our channel. Leo tunifanye vice versa. So if you're joining us, please click that subscribe button, share, like, comment. Yeah, leave those comments. We've been engaging with many of them. Yeah. Not only on YouTube, but also on our inboxes. And we appreciate the love. Thank you for always supporting us and for coming through for us. We will continue to give you more content and blessings. Bless up. So today, we were supposed to do a video on now life after the transition. During my paternity leave, during that period, the 2 weeks paternity, okay, I did 3 weeks paternity, but we realized that this episode and the episode we wanted to do next will pretty much be speaking about more or less the same thing. So we figured, why not just combine them into one episode and make the series one episode less, which will bring it to I think 10 episodes in total. But easy video tunaenda tukisort as we move, but let's just give you this video so that at least tuende tukipunguza deni. Tumeweka sana, ndio. Yeah, so let's talk about the first week after the baby came, right? So the first week after the baby came was quite hectic for us. We were just learning the ropes. So Hosi tulitoka after 2 days. So nilimpeleka like today Monday. Was it Monday? Nilimpeleka Monday, kaza Tuesday, katoka Wednesday. Yeah, I think that's how it worked. So kutoka tukakuja home, and then now everything was different because now mimi singeweza kumshughulikia with everything. So the mom came. Was it the sister alikuja kwanza, tukakaa naye for a few days, and then the mom also came afterwards. Yeah, so and then even the auntie came, and then eventually like it was walikuwa na exchange, mtu mmoja anakuja anashikilia shift, anamaliza na mwingine anakuja anashikilia shift, anasonga like ilikuwa somewhat hectic for me to be able to do all of it because kuna mtoto na kuna yeye. And then I think during that time bado ulikuwa na try kuheal and all that, so it was very difficult for you to actually do pretty much anything bila kufeel your pinch. And how was it for you for the first week? It was hectic, man. How are you feeling? Yeah, I'm gonna feel bad. Kwa mwili? Hiyo ndo naita postpartum depression ama? Wow. Wow. But see, I was not myself. Yeah, definitely. Yeah. The changes zilimhit. Vibaya sana. Changes zilimhit. Okay, changes zake zilimhit significantly to an extent yenye ili to affect mpaka sisi. Yeah, she really wasn't herself. Relationship yetu ilikuwa tried and tested, and I think that period inakunga very testing for pretty much every relationship because it's new for everyone, and must find a way to actually understand each other, where you're coming from. It becomes very difficult for you to deal with that situation. So if you find yourself in that situation, please be very understanding of each other, and it goes both ways. Si ati jamaa tundeelewe dem atijua meza, these things are happening. Unajua pia mwanaume ana feeling hizi vitu. This man ana hustle. Sasa nimesema huko nafikiria mbona najishuku. So even the guys wanapitia hizi vitu, and it's very difficult for them. You really need to understand them so that even when wanaona you understanding, even for them it's easier to understand where you're coming from. So it's very important. So our first week was the first few days tulikazana, but now Naya hakuwa ananyonya vizuri. So initially tulikuwa sisi as our brilliant Google doctors tulikuwa tunasema mtoto ameshindwa kunyonya kwa sababu matiti ilikuwa kubwa, so yeye zingia kwa mdomo wake ni ndogo. Hey we
So kumbe all this while mtoto anyonyi inaleta shida. So nakumbuka I think it was initially niliongea na a doctor friend akaniambia if the eyes zimeanza kuturn yellow it could be concerning, but if we just need kumondesha jua kidogo na nini na anyonye, but at that time mlikataa kusikia na huko anajua pia, but pia mlikataa kunisikia. So walikataa kunisikia mimi nikiwaambia, wakasema hapana nini. So tukaambiwa tuende usi ndio tunenio. Hiyo time nakumbuka tempers were flaring up here, kila mtu alikuwa amejam zake. Mi sasa na feel niko rattled in my own house, but nikasema let's just do this since ni mtoto wetu tuende process. Ndio I go to the hospital. Tulirudi place yenye tulikuwa mtoto amezaliwa, tukaambia aje mtoto na ameanza kuturn yellow na we don't know what's up. So tukaambiwa mtoto ako na jaundice, na for jaundice treatment yake ni phototherapy, which is quite expensive. But tukaambiwa before to confirm ni phototherapy is needed, we need to go to another hospital to get ilikuwa inaitwa bilirubin test. Bilirubin, I don't quite remember. I think it's bilirubin, hiyo nini yake. So mimi I am going around different hospitals. We were trying to find a good place. Tukaenda Pumwani, that was the first place tulienda, Pumwani. I don't know if this we can get flagged for this, but no, that's not how you treat people. That's not how you treat people who are worried about their children. That's not how you handle situations with parents, new parents, not even new parents, just anyone. Just humanity comes at no cost. Just treat people the right way. It was a very bad experience when you got there, na hata wakutusaidia. So we ended up now tukazunguka. I think nikatry kupigia someone who was working in Kenyatta, unavailable. So I ended up calling my dad, and my dad connect na was it Medihill? Yeah, Medihill handled the situation very well. Tulienda tukachukua mtoto. So at that time it was very hectic, like ilikuwa emergency. Like una imagine uko na mtoi na feel like mgonjwa, and then all this time tumembeba mtoto amechoka, hajazoea kuzungushwa, na it's just the first week mtoi amechoka. Una vile tuliambiwa mtoto anaweza kuwa na shida juu tuliambiwa hiyo nini kifika kwa kichwa. Okay, watoto dogo ni very delicate. Kitu yote kifika kwa kichwa hivyo story na die. So tuliambiwa wewe kusikia hivyo, she's emotional but hajaelewa anything, anaanza kulia. Plus mtoto anyonyi, so the breast were like oh my goodness, tulikuwa na deal kumpanguza na some hot clothes ndio ziweze kupump maziwa itoke. Sasa hiyo pump haitoi maziwa kwa sababu maziwa imejaa hadi kwa sababu na pump iko into maziwa, there was something ilikuwa imefungana. So it was mtoto hajakuwa kinyonya, so nini yake hajafunguka, mashite zake hazijafunguka vizuri. Alafu anashinda aki produce more milk cause baka tumembaya kukiza za kuproduce maziwa, but mtoto anyonyi. So it was very difficult for us during that time. So hata tukienda usi pia aliambiwa kuhusu the matiti about pia anaambiwa matiti zako zikiendelea kufura hivi na mtoto anyonyi inaweza leta sijui mastitis. So nashindo hizi vitu zote first week hata hatuja settle, mnaanza kutuambia shida upon shida. So tulizunguka, we spent the whole day going around hospitals just trying to find that. Meanwhile napata calls from the office I don't want to receive. I actually got into trouble because of that, but anyways that's just another story. So eventually we were able to get the test results and go back to the hospital. Hospitali kurudi tukapata a different doctor. Now the first doctor, so the first doctor we met alituambia phototherapy. Okay, alituambia like inaweza kuwa complicated situation, na tukaambiwa phototherapy per day ni 5 Gs. Phototherapy per session ni 5 Gs. Okay, Mungu wangu amesema anataka kuwa haya sasa maintain hapa. So tukaambiwa phototherapy itakuwa 5 Gs. Kuenda Medihill wanatuambia phototherapy per day ni wasalimie. Tukaambiwa phototherapy per day ni 40 Gs. So tukasema instead nilikuwa nafikiria Medihill because they had handled the situation better and they had everything, but then I figured 40 Gs a day, like I'm not about to go into serious debt because I could handle the 5 Gs a day from the savings we had, but I couldn't handle 40 Gs a day considering it was something that should have been done for like about a week. Ingekuwa a bit hectic for me to actually handle. So we decided to go back. Kuenda daktari mwenye ako session akatuambia aje hii situation ni rahisi sana, mtu anyonyi na mtu hajakuwa akipata jua.
tulimzaa April time ya baridi na all that, so hakuweza kupata like enough sunlight, hatukuweza kunyonyesha hii wasalive so hatukuweza kufanya any of the things we were able to, yenye alikuwa anahitaji kuwa sawa. So aya sasa sio kaambua ati mbona unasema mtoto anyonye ati matiti niko bebe kaambua ni matiti gani yenye tujaiona kwa hii dunia yenye mtoto anashinda kunyonya. So akaambiwa ni mnyonyeshe hiyo saa. Tumnyonyesha hapo. Mtoto anatubetray kwa nyumba, hataki kunyonya. Kufikisha hosi anakumbuka kunyonya. So mtoto kumbe the first time kumleta kwa nyumba alisahau kenye anafaa kufanya akikuwa mashi kwa mdomo, ndio maana hakuwa ananyonya. Then nikamzoesha feeding bottles. So, guy akasahau matiti kabisa. So ilikuwa complicated situation na wakati mtoto alikuwa mdogo. But after that visit everything just changed for us. The mtoto aliweza kunyonya na tukaweza kupata like more sunlight. Alafu sasa juu the situation ilikuwa na watu wakisinge get more days and there was no one else angeza kumshughulikia. So she ended up having to go home so that the mother could take care of her better. I think she went for about almost a month. 3 weeks or so, and then eventually came back. Now her coming back, things for us had to change a lot. Schedule yetu ilikuwa imechange because sasa mimi nilikuwa nadhani I'd be able to handle taking care of them and also doing other things like I was while alikuwa pregnant, but it was a bit different because now there are 2 people here. And then sasa during paternity I had to take a break from working, but then you see that okay, so by working I mean the freelance jobs I do, and the additional money I made was always important for us because ilikuwa ina cover for most of the extra costs that I had during that time. So taking a break I took a significant hit, so I had to like make up for it, which meant I had to take up more work, which meant I was not able to handle most of the things she needed. But luckily for her, I think at that time we were handling things a bit better from that front. Alikuwa na nini, but so the changes to her body zilikuwa significant because alikuwa na try kujela. But how really was it for you? Like ulikuwa na feel aje now that you are a mom, kuna a different person here. There's also me. Hata sijui kuieleza, but nilikuwa na feel vibaya sana. No, but feeling for overwhelmed. Then time yenye unaenda job. Man. Kuna mtoto, kuna makazi. Hapana. Saa zingine unajua kuna mtoto adhani ni fun, but sometimes ini kitu naambianga everyone, especially for people wenye ananiambianga about how anajua nataka kumseti how kids are cute. You see this baby, she looks very cute. Kids are very cute until they are your own. Until they are your own, you start unaanza kuelewa ile frustration mzazi anakuanga nao. Because the kids are amazing, yes, but ni wadogo, watakusumbua. Hawana cues za kujua time ya kukusumbua na time ya kutokusumbua. Mtu atakusumbua at any time, and wenye hata wewe haujui how to handle it. First months hizo ni stress. Jua mchana na usiku kai. Alafu this one mtoto sasa ni mama mpya, so mtoto akilala yeye badala alale na yeye masenye mtoto analala anaangalia mtoto akilala. So time yenyewe yako na usingizi, si ndio mtoto ameamka anakosa kulala. I remember the first week mtoto alikuwa mama alikuwa anakanikana nataka kuchizi. Mpaka nikamwambia no, slow down, you can't be doing this because now you're not getting enough rest, na ina affect mtoto, ina affect wewe, inani affect mimi because if she's grumpy the baby pia anakuwa nasumbua. And now I end up having to absorb that stress because some siwezi act out because now I'm supposed to keep the calm head ndo how waweza kutulia. I may spend my whole day at work, so it was quite hectic for us to be able to actually handle it, and finding balance was always a difficult thing for me then. It's still a difficult thing for me now. I get overwhelmed as well because having to do those jobs na bado naenda na work kwa ofisi na kuja kwa nyumba na work. I still have to make time for these two, which inakwanga somewhat difficult, but I think we'll do a separate episode just to discuss how that work-life balance works, for us to be able to at least tackle that, because I know there are many people who are also dealing with that things. So, but overall, the transition now into parenthood was quite challenging for us. It challenged our relationship.
it changed most of our schedules for working, sleeping. Her body changed, it was different. Kwake kujielewa ilimtake time, so Pemi also had to be patient. That's probably something most people don't do or aren't well equipped to handle. But I guess it's a process in your life, because hata sisi struggle nayo sana. Vita zilikuwa mingi. By vita simaanishi ndondi. Usipigane ngumi. You can talk, but pia nasa naambianga mtu like hata ukiongea hata wakati wa vita, just say things politely or say things that once zimetoka hauta regret. Unaona? Hautakuja kujiuliza kimbona niliambia mtu napenda hivi. So even in anger, like argue with kindness na politeness to the person you're arguing with, because at the end of the day it's mtajipata tu mko hapo. Yeah. So Naya amekuja disrupt the whole flow of our video, which means now we need to end it here. And I think nikanja ameamka naambia bye. By then naambia bye. So I think I won't even do much. Just take it from her. Let's just see you in the next video. I'm not even going to do anything more. Bye guys. Tabasamu, moyo utulie, na waza ukiwa na